Well, oh, I miss you guys. Oh. Okay, it is now 4:01 and I want to respect everyone's time, so we will go ahead and get started and we will add additional participants if they join the waiting room. I am going to start off by sharing my screen. Give me just a sec. Son las 4 de la tarde, vamos a empezar para respetar su tiempo. Miss McGee va a poner ahorita la presentación en su pantalla. Un segundito. Not shared. Okay, and here we go. I want to start by saying hello to everyone. Thank you for joining us this afternoon. My name is Treon McGee, and I am the proud principal of Wilson Elementary School. On behalf of the Wilson Elementary School staff, I'd like to welcome you to our 2020-2021 Back to School Distance Learning Orientation. Also present with me today is our assistant principal, Dr. Yadira Perez, who will be handling the translation. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra orientación de regreso a clases de la Escuela Wilson. Empezamos presentándose la señora McGee, orgullosa directora de la Escuela Primaria Wilson, y en nombre del personal de la Escuela Wilson, le gustaría darle la bienvenida a nuestra orientación de aprendizaje a distancia de regreso a la escuela del 2021. Y yo soy la subdirectora, doctora Yadira Pérez, a sus órdenes. Y yo estaré encargada de hacer la traducción de cada pantalla. During today's orientation, we will provide you with some important information about distance learning and the 2021 school year. This meeting will be recorded and shared with our community on our school website and our YouTube page. If you have any questions during the meeting, we ask that you type your question in the chat box. We will answer questions at the end of the presentation. Okay. Durante la orientación de hoy, le brindaremos información importante sobre la educación a distancia y el año escolar 2020-21. Esta reunión será grabada y compartida con la comunidad en el sitio web de nuestra escuela y en la página YouTube. Si tiene una pregunta, le pedimos que escriba su pregunta en el chat y responderemos al final de la presentación. As many of you know, in March of this year, our school was closed for 2 weeks due to the spread of the coronavirus. When we left on March 13th, we believed that we would be returning to school in 2 weeks to continue with in-person instruction. Little did we know that we were in the beginning of a global pandemic. Based on the guidelines for reopening schools from the Los Angeles County Department of Public Health, the California Department of Education, and the state of California, the decision was made to begin the school year with online instruction, or what is commonly referred to as distance learning. The decision was made in the interest of keeping our students, staff, and families safe. It is our sincere hope that we are soon given the okay to return to in-person instruction when it is safe to do so. We are committed to making sure that we provide the best educational experience possible and that there is continued student progress made through distance learning. Okay, como muchos de ustedes saben, en marzo de este año nuestra escuela tuvo que cerrar debido a la propagación del virus corona en el estado de California. Salimos de la escuela el 13 de marzo creyendo que regresaríamos en 2 semanas para continuar con la instrucción en persona, pero no sabíamos lo que nos esperaba, un momento de enfrentar a una pandemia global. Según las recomendaciones para la apertura de la escuela del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, del Departamento de Educación de California y del Estado de California, se tuvo que tomar la decisión de comenzar el año escolar con instrucción en línea o que comúnmente la conocemos como a distancia. Esta decisión se tomó con el propósito de mantener a nuestros estudiantes seguros, a nuestro personal seguro y a las familias de Wilson. Esperamos sinceramente que podamos volver a recibir la instrucción en persona en cuanto se nos den las buenas noticias de que ya es seguro de hacerlo.
También estamos comprometidos a asegurarnos de brindar la mejor experiencia educativa posible y de que haya un progreso académico continuo de los estudiantes a través de la distancia, del aprendizaje a distancia. So today's orientation will cover the following topics: distance learning, the distance learning schedule, attendance, materials distribution, and meal distribution. Por hoy vamos a cubrir los siguientes temas: la educación a distancia, el horario diario de las clases, la asistencia, la distribución de materiales y información de los alimentos. So what is distance learning? Distance learning simply means instruction in which the student and the teacher are in different locations and interact through the use of computer and communications technology. Distance learning may include video, audio instruction, telecourses, or any other instruction that relies on a computer or a communications device. In our school, the main source of instruction for distance learning will be delivered via computers or Chromebooks using the Google platform. The first day of instruction will be Monday, August 24th, 2020. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje a distancia? ¿Qué quiere decir esto? Significa instrucción en la que el estudiante y el maestro se encuentran en diferentes lugares e interactúan mediante el uso de la tecnología. El aprendizaje a distancia puede incluir instrucción por medio de video, de audio, en la que el modo principal de comunicación entre el estudiante y el maestro es a través de una pantalla, de video, de telecursos o cualquier otra instrucción que se base en la tecnología informática. El primer día de clase será el lunes 24 de agosto del 2020. So distance learning at the elementary school level will consist of live instruction or synchronous instruction. This is where students will meet daily with their teachers and interact with other students online. Live instruction may consist of teacher lessons, small group instruction, or individualized intervention and support. Special education instructional assistants and AAAs will also participate in live instruction to provide support for our students who receive special education services. Distance learning will also consist of independent work or asynchronous instruction, where students work on assignments independently. This could be offline assignments or online work. There will also be enrichment activities, such as visual and performing arts, that may include dance, theater, as well as our EDGE computer programs for English language arts and mathematics, and physical education. In addition, our Think Together After School program will also offer homework support and STEM activities online. Okay. El aprendizaje a distancia a nivel de la escuela primaria consiste en lo siguiente: instrucción en vivo, donde los estudiantes se reunirán diariamente con su maestro e interactuarán con otros estudiantes en línea. La instrucción en vivo puede ser lecciones de maestros, instrucción en grupos pequeños o intervención y apoyo individualizados. Los asistentes de instrucción de los salones de escuela de educación especial y los asistentes AAA también participarán en la instrucción en vivo para brindar apoyo a los estudiantes que reciben servicios de educación especial. El aprendizaje a distancia también consiste en trabajo independiente, donde los estudiantes trabajan en tareas de forma independiente. Esto podría ser tarea en línea o trabajos fuera de línea. También habrá actividades de enriquecimiento, tales como artes visuales y escénicas o de teatro. EDGE, el programa de computadora que ayuda en lectura y matemáticas, y así como educación física. También tenemos el programa Después de Escuela. Nuestro programa Después de Escuela de Think Together estará apoyando a los niños en tareas y actividades de STEM en línea. So how does distance learning work? To start, all students will need a Chromebook, iPad, or a laptop, and they will need internet access. If your child does not have one of these devices, one will be provided for them by the school. Later, I will mention how and when you may pick up a Chromebook if needed. All students will be provided with a school Gmail account and a password. Students will use this information to log into their Google
into their teacher's Google Classroom. All students will also be given a Google Class code for their teacher's Google Classroom. This classroom will also list the Google Meets link. It is through the Google Meets link that students will participate in live instruction. Students will log on daily at 8:45 to meet with their teacher using the Google Meets link. The teacher will take roll daily and provide live instruction. As stated before, instructional assistants and AAAs will be present in the Google Meet to support students. Ahora, ¿cómo funciona el aprendizaje a distancia? Para comenzar, todos los estudiantes necesitan tener un Chromebook, un iPad o una computadora portátil y acceso al Internet. Si su hijo no tiene uno de estos dispositivos, la escuela le proporcionará uno. Hablaremos de esto más adelante cuando hablemos del horario de distribución de materiales. Todos los estudiantes también recibirán una cuenta de estudiante Gmail de la escuela y una contraseña. Los estudiantes utilizarán esta información para iniciar su sesión en su cuenta Google. Todos los estudiantes también recibirán un código de clase Google para unirse a la clase con su profesor. El aula de Google también incluirá el enlace a las reuniones de Google. Los estudiantes iniciarán sesiones todos los días a las 8:45 de la mañana para reunirse con su maestro mediante el enlace de Google Meets. El maestro pasará lista todos los días y proporcionará su lección. Como se indicó anteriormente, los asistentes de instrucción y AAA también estarán presentes en las reuniones de Google para apoyar a los estudiantes en las clases de educación especial. Okay, now I'd like to share with you a short video of what the login process looks like. So students will go to Google and type in it's a little fast. Students will go to their browser and type in classroom.google.com. Here, students will enter their student Gmail account and click Next. They will then enter their password and click Next. This will take the student to their teacher's Google Classroom. If it is their first time joining the Google Classroom, students will need to go to the upper right-hand corner and press the plus symbol. It is here the students will enter their teacher's Google Classroom code. This code will be provided for you during materials distribution. Once they enter the classroom code, they click Join. And it will take you to your teacher's Google Classroom. In the Google Classroom, right under the heading is the Google Meets link. Students simply have to click on this link and it will take them to the live Google Meet session. Ok, ahora vamos a mostrar un video de cómo enlazarse a su clase por primera vez. Primero que nada, tienen que escribir o buscar en su internet classroom.google.com. Okay. Después les va a pedir a los niños que inicien con su correo electrónico que les brindamos de la escuela. Ahí pone su correo electrónico. El siguiente paso es donde van a poner su contraseña que también les vamos a proveer en la escuela. Si es la primera vez que se van a enrolar a una clase, tienen que buscar el símbolo de suma a la esquina derecha y presionar ese solo la primera vez que se van a enlazar. Una vez que estén ahí, van a anotar si es su nombre correcto y van a poner el código Google de clase de su profesor. Ahí lo van a poner. Es un código único y nosotros se lo vamos a proveer el día de distribución de materiales. Después van a presionar el botón azul para entrar.
Esto toma unos segundos porque es la primera vez que entran. Aquí es donde está la página, ya entraron al salón Google, pero para entrar a la reunión en vivo, tienen que buscar en el título arriba del nombre de la clase y ahí va a haber un enlace que los lleva a la clase en vivo del maestro. Tienen que hacer clic ahí y ahí los va a llevar a la clase del maestro. Okay, Miss Maggie. If you are joining us by phone or you didn't quite get all the information, don't worry. You will be provided with a step-by-step printout of this demonstration when you pick up your student materials. In addition, I will post links of the instructional videos that were created by our district digital coaches on our school webpage. But if you still feel that you need additional support with accessing either Google Classroom, Google Meets, or any of the digital tools that will be used during distance learning, please call the Wilson front office to schedule an individual appointment, and we will get you the support that you need. Le proporcionará una copia de lo que mostramos en el video impresa paso a paso con la demostración y las instrucciones el día de distribución de materiales. Además, publicaremos enlaces de videos instructivos que ofrecen los coaches digitales del distrito. Esto lo pondremos en la página web. Si tiene usted necesidad de ayuda adicional para acceder a la clase Google, también puede, o cualquier otras herramientas, también puede llamar a la oficina Wilson y nosotros le podemos ayudar. Tendría que hacer una cita y le brindaremos ayuda individualizada. Next are the student expectations. Students are expected to log on daily. Students are expected to engage and participate with their teacher and classmates during live instruction. It is not enough for students to just log on. We want to see active participation and student interaction during this time. Students are expected to complete, I'll go back. Students are expected to complete assignments as assigned in the Google Classroom. These assignments can be written assignments or online assignments. The teachers will provide you with more information about how assignments are to be completed and how they will be turned in. Student work will be graded and letter grades will be assigned at the end of each quarter. Students with an IEP will be exposed to grade level standards and content work and they will work towards their individualized goals. Students in special education will receive the same grade level materials as all students in their grade level. They will also receive differentiated instruction that is more aligned with their individual goals. Students who are mainstreamed will also be expected to join the teacher's Gen Ed class for the mainstream subjects. Your students will be provided with the Google Classroom code and an invitation to join their mainstreaming teacher's classroom during the first week of school. Ok, y ahora, ¿cuáles son las expectativas de los estudiantes? Los estudiantes necesitan enlazarse a la clase en vivo todos los días. Se espera que los estudiantes se involucren y participen con el maestro y los compañeros de clase durante la instrucción en vivo. No es suficiente que los estudiantes solo inicien la sesión. Queremos ver que lo participen activamente y tengan una interacción con los estudiantes. Se espera que los estudiantes completen sus tareas asignadas en el aula de Google. Los trabajos pueden ser tareas escritas o asignadas en línea. Los maestros les proporcionarán más información de cómo van a entregar sus tareas. El trabajo de los estudiantes se calificará y se asignará una calificación de letra al final del trimestre. Los estudiantes también que tienen una IEP estarán expuestos a los estándares del contenido de su nivel de grado y trabajarán hacia sus metas individualizadas. Los estudiantes de educación especial recibirán los mismos materiales de nivel de grado que todos los estudiantes de su nivel de grado. También recibirán instrucción diferenciada más alineada con sus metas individuales. También se espera que los estudiantes de educación especial, los cuales participan en clase de educación general, se unan a esta clase durante las materias indica en su IEP. A estos estudiantes se les proporcionará un código extra de aula a la clase de educación general.
para unirse también durante la primera semana de instrucción. Here are some additional tips and guidelines for supporting a positive distance learning experience while minimizing distractions and maintaining student engagement. Establish and maintain a daily morning routine. One suggestion is to create a schedule. Have your students wake up at the same time each morning. Have them prepare for school just as if they were actually coming to campus. Have them get up, brush their teeth, get dressed, and eat a healthy breakfast before they log on. Students should not be eating during live instruction. There are breaks that are built into the schedule that will allow time for students to use the restroom or eat a snack if needed. Try to designate a quiet place for your student to work that is free from distractions. I know that participating in online instruction in the home, especially with other family members present, can be a challenge. But to the extent possible, please set up the computer in a space that is free from household activities, such as pets, siblings, and etc. Preferably, use a space that has a wall behind the student. It is important to note that anyone who walks in view of the camera or behind the student can be seen on the computers by others. So please remind others present in the home of this fact. Make sure that your student arrives to the Google meeting on time. I encourage you to try to log in a few minutes before class begins. This will allow you time to troubleshoot any connectivity issues that may arise. Have students mute their device and turn on their camera. Students should mute their device until told to unmute by the teacher. This will allow the student not to be distracted by background noise and be able to hear the teacher clearly. One suggestion is to have the students use headphones to drown out any background noise. Students also need to turn their cameras on. It is important that teachers are able to see the students during live instruction. This will allow the teachers to see if students need additional support, if they're engaged in the lesson, or if they have a question or their hands are raised. Ok. A continuación compartiremos algunos consejos y recomendaciones adicionales para apoyar la experiencia del aprendizaje a distancia, también para ayudar a disminuir las distracciones y mantener la participación de los estudiantes. Primero que nada, les recomendamos que establezca y mantenga una rutina matutina diaria. Una sugerencia es crear un horario. Haga que los estudiantes se despierten a la misma hora todos los días, se preparen para la escuela, por ejemplo, cepillándose sus dientes, vistiéndose y comiendo un desayuno saludable antes de iniciar la lección. Los estudiantes no deben comer durante la instrucción en vivo. Hay descansos incorporados para usar el baño o comer un bocadillo pequeño. Trate de designar un lugar tranquilo para que sus estudiantes trabajen y que esté libre de distracciones. Sabemos que participar en instrucción en línea en el hogar con otros miembros de la familia puede ser un poco difícil, pero a la medida que sea posible, acomode la computadora en un espacio donde no haya muchas actividades domésticas, mascotas o hermanitos, etc. Si fuera posible, un espacio que tenga la pared detrás del estudiante sería mejor. Es importante tener en cuenta que cualquier persona que camine a la vista de la cámara o detrás del estudiante puede ser visto en la computadora por otros. Así que recuerde este hecho a los demás presentes en el hogar. Asegúrese también de que su estudiante llegue a tiempo a su reunión de Google. Sería mejor que inicie la sesión 10 minutos antes de que comience la clase. Esto le dará tiempo para solucionar cualquier problema de conectividad que pueda tener. Haga también que sus estudiantes pongan en silencio sus computadoras hasta que su maestro les indique que lo remuevan. Esto permitirá que el estudiante no se distraiga con el ruido de fondo y escuche al maestro con claridad. Una sugerencia es que los estudiantes usen audífonos para ahogar el ruido de fondo. Los estudiantes también deben encender su cámara. Es importante que los maestros puedan ver a los estudiantes durante la instrucción en vivo. Esto permitirá al maestro ver si los estudiantes necesitan apoyo adicional, si están participando o si tienen alguna pregunta y están levantando su manita. Okay. So here's a sample of the distance learning schedule and what it will look like for students in pre-K through 6th grade.
All students in kindergarten through 6th grade will begin each day with live instruction at 8:45. They will take a break at 9:45 and then continue with live instruction at 10 o'clock. The lunch break is from 11 to 11:45, and then live instruction continues at 11:45 until 12:30. In grades 1 through 6, 12:30 to 1:30 is social studies and science. From 1:30 to 3 o'clock are enrichment services and special education services. Students who receive speech, occupational therapy, adaptive PE, RSP, or any other special education services will receive those services during the enrichment block after live classroom instruction has concluded. RSP teachers will meet with their RSP students and assistants during live instruction for pull-in services and during enrichment for pull-out services. In addition, the special education department will offer teletherapy for services such as occupational therapy and speech and language services. The service providers will reach out to parents to schedule and arrange those services during the first week of school. I'd like to point out the kindergarten schedule with one change is that the kindergarten schedule ends at 12:30 and enrichment starts from 12:30 to 3 o'clock. Again, special education services will be provided during that block. The pre-K sessions are divided into AM and PM sessions. Live instruction for AM session will begin at 9:30 and live instruction for the PM session will begin at 12 o'clock. Teachers will have office hours for family outreach, communication, and intervention from 1:30 to 3 o'clock. Ahora estamos mostrando un ejemplo de el horario de los diferentes grados durante la educación a distancia, el aprendizaje a distancia. Aquí podemos ver que en el grado de primero a sexto, la instrucción en vivo empezará a las 8:45. Esta es para su clase de lectura. Después los niños tendrán un pequeño descanso de 15 minutos de las 9:45 a las 10. Continuarán a las 10 en punto con su instrucción de matemáticas hasta las 11. De las 11 a las 11:45 tendrán ese tiempo para su almuerzo. Después tendrán su última parte de su instrucción en vivo, que es de las 11:45 a las 12:30. Esta instrucción, después de esto, sigue de las 12:30 a la 1:00, de las 12:30 a la 1:30, las ciencias sociales y ciencias naturales. De la 1:30 a las 3 de la tarde hará el parte de enriquecimiento y servicios de educación especial. Y de 1:30 a 3 de la tarde serán los horarios de oficina de maestros por si los niños necesitan hacer alguna pregunta o los papás quieren comunicarse con los maestros. Ahora les decimos que durante el horario de enriquecimiento, los niños de educación especial que reciben servicios como del habla o terapia ocupacional o educación física adaptada o RSP, también recibirán sus servicios durante este bloque. Los maestros de RCP se reunirán con sus estudiantes y asistentes durante la instrucción en vivo para los que reciben apoyo dentro de la clase y durante el enriquecimiento para los que reciben apoyo fuera de la clase. Además, el Departamento de Educación Especial ofrecerá teleterapia para servicios como terapia ocupacional y habla y lenguaje. Los proveedores de estos servicios se comunicarán con los padres al comienzo del año escolar para organizar sus servicios y un horario con ellos. Se pueden dar cuenta que el horario de kinder tiene un poquito diferente su horario. Los niños de kinder a las 12:30 acaba su instrucción en vivo y no tienen ciencias sociales o ciencias naturales. Su enriquecimiento empieza a las 12:30 y termina a las 3. Igual, los maestros tienen sus horas de oficina de 1:30 a 3 de la tarde. Los niños de nivel preescolar tienen 2 sesiones. Hay una sesión de los niños de la mañana que es de 9:30 a 11 y la sesión de la tarde de 12 a 1:30. Esta instrucción será en vivo.
Los otros horarios, como el de las 8:30, es para conexiones con las familias. Y el de la 1:30 a 3 de la tarde también es para enlaces con las familias y comunicaciones independientes. I think that's it. Next is attendance. Attendance will be taken daily, just as if students were physically present at school. Students must be present and log in daily to be counted as being in school attendance. If a student is not present in the Google Meet or engaged in online instruction at the start of the day, they will be marked absent. All absences must be cleared. You can clear an absent by simply calling the school office before or after the absence. The number to the school front office is area code 310-603-1525. Ok, ahora vamos a cubrir la importancia de la asistencia. La asistencia se tomará diariamente como si los estudiantes estuvieran físicamente presentes en la escuela. Los estudiantes deben estar presentes e iniciar sesión diariamente para ser contados como presentes. Si un estudiante no está presente en la reunión de Google o no participa en la instrucción en línea al comienzo del día, se marcará como ausente. Todas las ausencias deben ser reportadas. Puede reportar su ausencia llamando a la escuela antes o después de la ausencia. Materials distribution. Because we are starting the school year online, students will need to come to the school to physically pick up their materials before school begins. You should have received a letter, an emergency card, and a pink Title I form in the mail. This information was mailed to all kindergarten through 6th grade students who are enrolled at Wilson. Please complete the forms for each student that is enrolled at Wilson. It will make the process much faster if the information is already filled out. Please be sure to include your email address on the emergency cards. The information on the emergency card is extremely important, especially due to the fact that we will not have much in-person contact during distance learning. The information that you provide on your emergency card is what we will use to contact you to provide additional information. If you did not receive a form in the mail, we will have additional forms available during the distribution next week. Ok, distribución de materiales. Debido a que estamos comenzando el año escolar en línea, los estudiantes deben venir a la escuela a recoger sus materiales de instrucción antes del comienzo de la escuela. Quizás usted ya recibió una carta, una tarjeta de emergencia y un formulario de título 1 en papel rosa por correo esta semana. Complete su formulario para cada estudiante inscrito en Wilson antes de su horario. Esto nos ayudará a que el proceso sea más rápido si la información ya está completa. Por favor, asegúrese de incluir su dirección de correo electrónico en las tarjetas de emergencias. La información de las tarjetas de emergencias es extremadamente importante, especialmente por este hecho de que no tendrá mucho contacto personal durante el aprendizaje a distancia con la oficina. Si no recibió el formulario por correo, tendremos formularios adicionales disponibles durante los tiempos de distribución. Beginning next week, August 17th, we will distribute instructional materials by grade level. Students will receive their tentative classroom and teacher assignment, their teacher Google Classroom code, their textbooks, workbooks, student login information, and a Chromebook if needed. Please bring the completed forms to school at the scheduled time for your student's grade level. It is important that you come only at your scheduled time or the makeup time, as the materials that are being passed out are specific to each grade level. If you come at a different time, the materials will not be available for another grade level, and you will be asked to come back. I would like to remind you that all persons coming to campus must wear a face covering and practice social distancing. Students do not have to come. Parents may come in their place. I'd also like to remind you to please bring a backpack to carry the materials, as most grade levels have several books. Displayed is the distribution schedule, and we will begin on Monday in the morning with 6th grade from 9 o'clock to 12 o'clock.
On Tuesday in the morning will be 5th grade from 9 o'clock to 12 o'clock, and in the afternoon, 4th grade from 1 to 3 o'clock. On Wednesday, 3rd grade in the morning from 9 o'clock to 12 o'clock, and 2nd grade in the afternoon from 1 o'clock to 3 o'clock. On Thursday, 1st grade in the morning from 9 o'clock to 12 o'clock, and we will have a makeup session in the afternoon for any student in grades 1st through 6th who missed their scheduled appointment time from 1 o'clock to 3 o'clock. On Friday, we will service kindergarten from 9 o'clock to 1 o'clock and our pre-K SDC from 1 o'clock to 3 o'clock. I'd like to mention that we are currently experiencing construction at our school, and we've asked that you enter the school from the preschool gate, which is located on School Street. Please do not enter the main building as it is currently a construction site and is off limits. Ok, a continuación les explicaremos que a partir de la semana del 17 de agosto estaremos distribuyendo los materiales de instrucción según el nivel grado de los niños. Los estudiantes recibirán su clase tentativa, el nombre del maestro, código de Google, de la clase Google, los libros de texto, materiales de trabajo y un Chromebook si es que no ya le hemos dado uno. Por favor, traiga los formularios ya llenos a la escuela a la hora programada para el nivel de grado de su estudiante. Es importante que venga solo a la hora programada o la hora de recuperación, ya que tendremos solo los materiales específicos para cada nivel de grado listos para distribuir. Si viene en otro momento, los materiales no estarán disponibles para otros grados. Se le pedirá que regrese. También, por favor, traiga una mochila para llevar los materiales, ya que la mayoría de los grados tienen muchos libros. No es necesario que los niños vengan, pueden venir los padres a recoger sus materiales. Les recordamos que según nuestras recomendaciones del Departamento del Estado de California, tienen que usar sus máscaras o coberturas de nariz y boca y practicar el distanciamiento social. También les queremos recordar que la escuela Wilson está en este momento teniendo construcción y el acceso a la entrada principal de la escuela está ahorita cerrada y el edificio de las oficinas principales está también cerrado y no tiene acceso porque hay construcción y es peligroso. El acceso a la escuela está por la calle de al lado, es al ladito de donde estaban las clases de preschool. Aquí les presentamos también el horario que mandamos en la carta. El lunes 17 de agosto estaremos distribuyendo materiales a los niños de sexto grado de 9 a 12. El martes 18 de agosto a los niños de quinto grado en la mañana y a los niños de cuarto grado de 1 a 3 en la tarde. El miércoles 19 de agosto a los niños de tercer grado por la mañana de 9 a 12 y a los niños de segundo grado en la tarde de 1 a 3. El jueves 20 de agosto estaremos distribuyendo materiales a los niños de primero en la mañana de 9 a 12 y los niños que perdieron su cita en los primeros 3 días pueden venir ese jueves en la tarde de 1 a 6, de 1 a 3, de los grados de primero a sexto. El viernes tendremos los materiales disponibles para los niños de kinder de 9 a 1 de la tarde y para los niños de preschool de educación especial de 1 a 3 de la tarde. Beginning on August 24th, meals will be provided for all students enrolled in the Linwood Unified School District at all sites. Distribution times and schedules will be provided once they become available. The meals will be grab and go style and can be obtained at any school site by any student in the Linwood Unified School District. Students may go to the school nearest to their homes to pick up meals. For example, if you live closer to another school, you may go to that school to pick up a meal. You do not have to come all the way back to Wilson. And also, if you have students at the middle school, they can go to the nearest school, whether it's a middle school or an elementary school, to pick up meals as well. Ok, el último tema de la agenda antes de responder a sus preguntas, será el tema de las comidas. A partir del 24 de agosto se proporcionará alimentos a los estudiantes en todas las escuelas. Los días y horarios de distribución se proporcionarán una vez que estén disponibles. Las comidas serán para llevar y se pueden obtener
en cualquiera de las escuelas. Los estudiantes pueden ir a la escuela más cercana de sus hogares para recoger las comidas. Por ejemplo, si vive más cerca de una escuela secundaria, ahí puede ir a recoger los alimentos de su niño en lugar de venir aquí a Wilson. También si tiene más niños de otras escuelas y aquí vive más cerquita de la escuela Wilson, aquí puede recoger los alimentos de los otros estudiantes con nosotros. Social and emotional supports. Lessons, activities, and training will be provided to teachers so they can help support all of our students during distance learning. If your child is in need of counseling services, please contact our front office to make an appointment. You may also call the Student Services Hotline at 310-635-8837. Apoyos socioemocionales también serán proveídos. Los maestros proporcionarán lecciones, actividades y capacitación para que ellos puedan ayudar a nuestros estudiantes. Si su hijo necesita servicios de consejería, por favor comuníquese a la oficina principal para programar una cita. También puede llamar a la línea directa de servicios para el estudiante del distrito, que es al teléfono 310-635-8837. The Wilson Elementary School office hours will return to regular office hours on Monday, August 17th, which are Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m. If for any reason you need to contact us, please call 310-603-1525. I can also be reached by email at tmcgee@mylusd.org. In addition, information is posted on our school website, our school Facebook page, and our school class dojo page. También les informamos que a partir del 17 de agosto, este lunes que viene, volveremos a nuestro horario habitual de oficina, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí en ese horario usted puede tener servicios de registro, inscripciones o alguna pregunta que tenga, alguna preocupación. El teléfono de la oficina es 310-603-1525. También puede comunicarse con la señora Magui a su correo electrónico al magui@miylusd.org. También no se olvide que tenemos nuestra página de Wilson, nuestra página también de Facebook de Wilson y la página de Class Dojo, que esa información de Class Dojo solo cuando el maestro le dé la invitación por seguridad puede acceder. In closing, I would like to say that I wish everyone the best of health, and please, please, please take care of yourselves. Wear your mask, practice social distancing. Let's all do our part to get out of this pandemic so that we can meet the conditions to move to the phase where we can open our schools and safely bring back our students and teachers. I miss all of my students dearly, and I look forward to serving you this year as your child's principal. And on behalf of myself and Dr. Perez, I'd like to thank you again for joining us today. Y para terminar, quisiéramos decirles que les deseamos a todos la mejor salud. Por favor, les pedimos que cuiden, usen sus máscaras y practiquen el distanciamiento social. Hagamos todos nuestra parte para salir de esta pandemia y cumplir con las condiciones para pasar a la fase en la que podamos abrir las puertas de nuestra escuela y traer de regreso a nuestros estudiantes y maestros de una manera segura. Extrañamos mucho a los niños y esperamos poder servirles este año aquí, la señora directora, Mrs. McGee, y yo, atentamente su directora, a sus órdenes. Gracias por su tiempo y ahora vamos a pasar al chat a ver sus preguntas que pusieron. Okay. And at this time, we will go to the chat to take your questions. If you have any additional questions, please type them in the chat